Okey kelas, cikgu sambung pada yang seterusnya. Tadi kan kita dah tengok bagaimana water move through roots, ya. Okey, dah sampai kepada xylem vessel. How does water move in the xylem vessel? Okey, macam mana? Nak naik ke atas dekat batang, sedangkan tarikan graviti adalah kuat. Sepatutnya dia akan turun ke bawah semula. Tapi bagaimana dia boleh naik ke atas? Okey, kita tengok A. Okay, water movement in the xylem vessel of stem. Okay, so apa yang menyebabkan air boleh naik continuously? Sebab ada dua daya yang membantu water molecule to move upward continuously. Okay, yang pertama adalah cohesion force between water molecule and water molecule. Kamu tengok, okay, dia ada force, nama dia adalah cohesion. In bahasa Melayu kita namakan dia lekitan. Okey, menyebabkan air melekat di antara satu sama lain. And then ada satu lagi force, iaitu addition force between water molecule and the wall of xylem. Okey, so disebabkan dua daya ini, okey, yang ini cohesion lekitan, yang ini addition lekatan, okey, menyebabkan air can move upward continuously in the vessel xylem of the plant. Okey, so water movement in the xylem vessel of the leaf pula. Okey, so apa yang berlaku daripada batang, air akan naik ke daun kelas. Okey, akan naik ke daun. Okey, dalam daun, okey, ada juga xylem vessel. So water in the xylem vessel will diffuse out, okay, from the xylem vessel to the air spaces in between of spongy mesophyll cell, and then move through stoma to diffuse out, okay, to the environment. Okay, so macam tu. Kita tengok dengan lebih jelas, ya. Okey, kita tengok water movement in the xylem vessel of stem and leaf. For tall plant, root pressure cannot transport water to the leaf, especially the shoot. Okey, root pressure sahaja tak boleh nak angkut air pergi kepada daun, terutamanya ke pucuk. Kalau pokok-pokok tinggi, just imagine pokok ketapang berapa puluh meter. Okey. So macam mana root pressure sahaja nak angkut air naik ke atas. Jadi, therefore, the movement of water molecule in the xylem vessel is also helped by the capillary action of xylem produced by addition and cohesion. Okey, dua daya ini nama dia addition and cohesion akan produce satu action yang kita namakan sebagai capillary action of xylem. Okey. Dan juga transpirational pull akan juga membantu movement of water molecule. Okey. So, nampak tak? Maksudnya pergerakan air dalam plant ini selain dibantu oleh root pressure, dia dibantu oleh capillary action and also transpirational pull. Okay, addition and cohesion force produce a pulling force which continuously move water in the xylem vessel. Okay, so kita tengok addition and cohesion force ni akan membantu air untuk naik secara berterusan daripada root terus ke bahagian atas. Okay, cikgu harap kamu faham kat situ. Alright, kita tengok pula bagaimana water movement in the xylem vessel of leaf. When process transpiration happen, okay, bila proses transpirasi berlaku, water diffuse out as water vapor from the space between the cell of the surrounding through open stoma. Okay, when transpiration process happen, water diffuse out as water vapor from the spaces between the cell to the surrounding through open stoma. Okay. So maksudnya yang ayat ni dia nak maksudkan adalah apabila proses transpirasi berlaku, molecule of water, okay, dalam bentuk water vapor
dia akan keluar daripada daun melalui liang stoma. Okey, spongy mesophyll cell lose water and they have low water potential towards adjacent cell. Okey, di sekitar spongy mesophyll cell ada molekul of water, tapi molekul of water tersebut keluar melalui liang stoma. Okey, so menyebabkan kawasan di sekeliling spongy mesophyll cell tersebut ataupun di dalam spongy mesophyll cell tersebut menjadi lebih rendah berbanding dengan jiran sebelah dia. Kalau kamu tak faham, cikgu tunjuk kat sini. Kita tengok daripada gambar rajah. Okey. So, this one is spongy mesophyll cell. Okey. Dalam spongy mesophyll cell ada water. So, apa berlaku? Okey. Bila water dalam spongy mesophyll cell move out, ataupun kita tak pakai move out, kita pakai diffuse out. When the water molecule from the spongy mesophyll cell diffuse out to the surrounding, what happen to this spongy mesophyll cell? Dia akan jadi low potential of water. Okay, so bila low potential of water from the adjacent cell, daripada jiran bersebelahan, jiran sebelah kesian kat dia, so water from the adjacent cell will diffuse into the spongy mesophyll cell. And then what happen next? This adjacent cell pula dia ada low potential of water, so water from xylem akan diffuse into that adjacent cell. Okay, so disebabkan macam tu, air akan ditarik ke atas. Okay, so ayat kita tadi tak habis lagi. Okay, water molecule diffuse from neighboring cell via spongy mesophyll cell by osmosis. Okay, this movement produce force called transpirational pull that pull water molecule in the xylem vessel of the leaf to the outside of the leaf. Okay, alright. So, bila dah keluar, masing-masing dah keluar ke persekitaran, kamu tengok ni, di sini mula-mula banyak air. Okay, banyak air, tapi high potential of water, tapi keluar ke surrounding. Jadi water molecule atau potential of water akan jadi kurang di spongy mesophyll yang ini. Jadi adjacent cell mempunyai high potential of water, so dia akan bagi dekat spongy mesophyll yang mempunyai low potential of water. Okay, bila dia dah bagi, so maksud dia sekarang ni dah jadi low potential of water. So xylem akan, water daripada xylem vessel akan diffuse into the spongy mesophyll. Okay, jadi yang ini ni, keadaan ini akan menyebabkan transpirational pull berlaku, tarikan transpirasi berlaku. Proses transpirasi keluar, air ditarik daripada batang untuk reach equilibrium. Okey. So itu kisah dia, panjang. Okey. So cikgu berhenti setakat ini, sekejap lagi kita masuk guttation pula.